Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa da abokanai barkamu da warhaka, barkamu da sai kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Expert Hausa. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu na yau zamu ci gaba tattaunawa game da Advent of Cyber 2023. So wannan zai kasance day 10 inda a kai tsaye ba tare bata lokaci ba zamu shiga cikin browser. So na'am, kamar yadda muke gani day 10 ya kunshi wato ainihin SQL injection, inject the holes with exec queries. So bar na ɗan zoom in saboda ku dinga gani. Na'am, ina tunanin zan yi full screen kawai gaba ɗaya. So kamar yadda muke gani wannan shine wato ainihin the story. So suka ce the best festival companies started receiving many reports that their company website bestfestival.thm is displaying some concerning information about the state of Christmas this year. After looking into the matter, Santa Security Operations Center SSOC confirmed that the company website has been hijacked and ultimately defaced, causing significant reputational damage. To make matters worse, the web development team has been locked out of the web server as the user credentials have been changed. With no other way to revert the changes, Elf exploit MacRaid has been tasked with attempting to hack back into the server to regain access. So kai tsaye based on wannan bayanan da muka karanta, ana magana akan shi wancan company na Best Festival sun kasance suna dan wato ainihin samun wayansu rahoto wanda yake dauke da website ɗinsu na bestfestival.thm, bi ma'ana wannan shine website ɗinsu. So website ɗin yana nuna abubuwan da suke bukatan a wato ainihin a saurare su, bi ma'ana web behavior kenan, ba abin da suka saba gani ba. So bayan sun kalla abin sai Santa Security Operations Center, bi ma'ana wannan wani center ne wanda suke gabatar da irin bincike na tsaron website din, maybe abin da ya shafi web servers din su, websites da ma sauran physical security. Confirmed that the company website has been hijacked and ultimately defaced. So hakan yana nuna musu cewa company din nan na bestfestival.thm, bi ma'ana website din nan an riga da an yi hacking din shi, ko kuma za mu iya faɗan an yi defacing na shi. So kalmar deface, ko kuma idan aka ce an yi wa website defaced, bi ma'ana abin da ya saba bayyana wa shi website din kenan yakan canza, bi ma'ana like za a iya saka wani abu wanda ba shi bane wanda yake da ainihin website din ya saka. So shi ake nufin da defaced. Kamar yadda muke kallon try hack me yanzu, kawai sai ga wani web abu wanda ban saba ganin shi a website din na try hack me ba yana bayyana, maybe mu ga you have been hacked or anything. So kuma menene wannan shi muke kira da defacing of website, shine a canza content din website din, a canza wasu abubuwa, in ma a ƙara, in ma a rage, in ma kuma a cire gaba ɗaya a sa sabo. So wannan shi muke kira da defaced, causing significant reputational damage. Hakan ya saka sun yi asara sosai, ko kuma ce ya kawo sauye-sauye game da abin da aka saba gani a wannan website din. So to make matters worse, the web development team has been locked out of the web server and as the user credentials have been changed. Wanda suke lura da ci gaban wannan website din tun daga kai ga hada shi website din da ma kula da website din, ya yanayin abubuwan da suke tafiya, updating da posting da duk wani abu da ya kamata, an riga da an yi hijacking din wannan website din, an yi hacking din shi ta yadda website din ma gaba daya an kulle ta, an canza credentials, bai ma'ana abubuwan da suka shafi login information, username, password da wasu abubuwa makamantan haka an riga da an canza su. With no other way to revert the changes, ba kuma hanyar da za a iya bi a sauya wayannan credentials din da aka canza zuwa yanda suke da a baya. So baya ga haka sai aka yi magana ga MacRaid, aka ce an ba shi aikin cewa, ko ce team ne an ba su aikin cewa si hacking din wannan website din domin su samu ko za su iya gano, ko kuma ko za su iya dawo da abubuwan da aka sani a baya. So after conducting some initial research, Elf Forensics MacBlue came across a forum post that forum post made on the popular black hat hacking internet forum Jingle Hacks. So bayan wannan bincike din da aka yi da kuma irin
an dan dudduba abubuwan da ya kamata a duba. Su kuma team din Mark Blue bi ma'ana wanda suke blue team suke karewa daga hacking ko kuma suke kiyaye website daga sharrin hackers ko attackers, suka yi sanarwa cewa ko kuma ce suka samu wani post wanda aka yi a darknet ko kuma dark web, wanda sunan wannan forum din shi ake kira da Jingle Hacks. The post made earlier in the month explained that the poster is auctioning off several active vulnerabilities related to Best Festival Company system. So wannan postin din da aka yi a wancan forum na dark web ko kuma darknet ya ja hankalin su yan forensics Mark Blue, bi ma'ana wannan team din ya ja hankalin su sosai ta yadda wannan post din yana bayyana abubuwan da aka iya samu da kuma irin abubuwan da za a iya siyarwa wanda ya shafi na kasan wannan website din na kamfanin Best Festival. Okay, so kamar yadda muke gani wannan shine a post din da suka gani, Best Festival won for sale, bi ma'ana vulnerabilities wanda suka shafi bestfestival.thm website din kenan wanda za ka iya siya. So by Grida Friday December 1st 2023 wannan su ne suke siyarwa Grida din nan, sannan ga date din da suka yi wannan post din. So kai tsaye ga abin da wato ainihin post din ya kunsa za ku iya karanta, we don't need to go through all that. Suka ce this forum post surely explain the havoc that has gone over the past week. Armed with this knowledge, Elf exploit Margaret began testing the company's website from the outside to find the vulnerable component that led to the server compromise. So team din Margaret suka kasance suka fara gabatar da wasu research, bincike kenan game da shi wancan website din da aka yi hacking. Tunda har akwai vulnerabilities, it means mun ma za mu iya kokari mu samu wannan vulnerabilities din, ko za mu iya regaining computer din mai hacking dinta, mu samu ainihin credentials din, maybe mu sauya su zuwa ga abin da suke a baya ko kuma wani sabon abu. Na'am, so abin da wato ainihin wannan point din yake magana akai kenan. As a result of Margaret's thorough investigation, the team now suspect a possible SQL injection vulnerabilities. Bayan team din Margaret sun yi bincike, sai suke tunanin anya muna fazatan akwai vulnerabilities wanda ake kira da SQL injection a cikin wannan website din na bestfestival.thm. So learning objectives, wayannan su ne abubuwan da zamu koya a cikin wannan task. Na farko, learn to understand and identify SQL injection vulnerabilities. Zamu fahimta kuma mu iya gane duk inda muka ga SQL injection vulnerabilities mun san cewa wannan SQL injection ne. Sannan bayan da haka zamu koya a suka ce exploit stack queries to turn SQL injection into remote code execution. Zamu koyi yadda ake sarrafa SQL commands ko kuma SQL injection queries domin su koma RCE wanda ake kira da remote code execution. Bi ma'ana za a iya amfani da wani SQL command a iya umartan wata remote computer, a iya umartan maybe web server din in this case domin ta aiwatar da wani abu a samu wato ainihin shell. Bayan nan suka ce help Margaret restore the Best Festival website and save its reputation. Baya ga haka ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da zamu koya a cikin wannan room ɗin ko a cikin wannan task ɗin shine zamu taimaki team ɗin Margaret domin su dawo da martaban wannan kamfani ɗin da kuma yadda kamfani ɗin yake ba tare da an sami wato ainihin musgunawa ko kuma an ɓata musu suna ba. So ga yadda za mu yi deploy machine ɗin, kai tsaye za mu wato ainihin danna akan wancan start machine ɗin. So kafin na yi hakan zan ɗan brushing through me SQL yake nufi. So SQL yana nufin structured query language kamar yadda suka ce is essential for working with a relational database and building dynamic website. So ana amfani da SQL bi ma'ana structured query language wajen kirkiran relational database, bi ma'ana kalmar database tana nufin ajiye bayanai, muhimman bayanai wanda suke da alaka da juna. Bi ma'ana zai iya kasancewa customers record ko kuma employee record ko kuma just client ko one app ko maybe ma in other aspects bayanai da wanda suke daukar kunci suke da ma'ana. Okay, so sannan ana amfani da SQL injection SQL language wajen wato ainihin building dynamic website. So haka ce dynamic website ana magana kan website din da suke performing authentication, suke baka dama ka kirkira account, sannan zaka iya login na account ɗinka ko ka log out ko kuma ka wani abu makamancin haka.
sannan muna da static website na just plain website ne wanda kawai yake showcase din abubuwa kawai, baka bukatan ka bude account ko kuma wani abu makamancin haka. Even if you've never explicitly used SQL before, chances are you frequently interact with database. Ko da a ce baka taba amfani da SQL ba a baya, akwai yiwuwan ka taba maybe mu'amala da database, bi ma'ana inda let's say facebook.com. So as long as kana kan Facebook to kai mu'amala da database. Database din shine in ka kana bukatan ka bude Facebook account, zaka je ka saka bayananka, first name, last name, phone number, email, phone maybe address da sauransu misali. Okay, so whether you are checking your bank account balance online, browsing through the product on an e-commerce website, or posting a status on social media, you are indirectly querying and altering databases. So ko da ce maybe baka da alaka da ilimin SQL ko kuma baka taɓa amfani da SQL a baya ba, yayin da kake kokarin duba account ɗinka na banki ko kuma kake mu'amala da bankin nan in mata online in mata application ɗinsu, so akwai wanda chances da kana wato ainihin querying ko kuma kana sarrafa wayansu commands wanda kai baka ganin su ta bayan fage. SQL is one of the most popular language that make this all possible. SQL language ne wanda yake sananne ne, wanda yake saka abubuwa irin wannan CU. Okay, so relational database are structured data collections organized into tables. So database wanda suke da alaka da juna an kirkire su ne wajen tattara bayanai makamantansu a cikin abin da ake kira da table, each consisting of various rows and column. Kowanne kuma yana dauke da rows da kuma column. An ce row shine layi daga hannun dama ko daga hannun hagu zuwa hannun dama, sannan aka ce column ana nufin daga sama zuwa ƙasa. So ku dauka just kamar Microsoft Excel abin da ake magana a nan kenan. Okay, Microsoft Excel yana dauke da cells, block of cells wanda suna da yawa. Wayansu za ga ta sama akwai ABCD, sannan ta rows akwai 1 2 3 4. So haka SQL yake, kuma ce database yake. So I don't need to go through all what a relational database is. Kamar yadda muke gani muna da table anan wanda yake dauke da suna customers. A ƙarshen wannan table din akwai columns kuma kira su da fields, customer ID, first name, last name, address, email. Wannan table ne na customer, database ne mai zaman kanta. Haka zalika muna da wani table mai suna product. Akwai product ID, product name, description, price. Wannan table din yana dauke da abubuwa wanda zaka iya siya kenan. Maybe let's say kayan lambu ne ko kuma maybe wani abu makamancin haka. Yana da ID, yana da suna, sannan akwai bayanai game da wannan product din, sannan akwai kudin shi. Haka zalika muna table na uku wanda shine other. Akwai other ID, customer, akwai product, other, sannan akwai total paid. So in kuka sa ido a cikin wannan tables din kwaya uku, za ku ga suna dan kamancecewa ta waje guda daya. Na farko dai akwai customer ID, sannan yana da alaka da others table wanda akwai karkashin shi akwai column mai suna customer. Haka zalika akwai product ID wanda shi ma yana da alaka da other table. So now wannan kenan. So kamar da muke gani nan, wannan just misali ne na database ko kuma inda database take. A ƙarƙashin table ba su faɗa mana sunan table ɗin nan ba. Akwai column ko kuma ka kira shi da fields na ornament ID, akwai elf ID, akwai color, sannan akwai category, material, date created da kuma price. Sannan a ƙarƙashin wannan akwai item na farko shine yana da ID 1, sannan elf ID ɗin shi 1 2 4, sannan color red da sauransu. So wannan shine database kamar yadda muke gani. So in a simple example above, we have defined a database table called TBL ornament. Sunan table din kenan TBL ornament, to store ornaments with various columns that provide characteristics or qualities related to each item. So an jera wannan table din ne saboda ya storing din ornament based on columns da kuma abubuwan da suka iya bayyana na zahiri wanda suka kamancecewa da juna. We can run various SQL queries against this table to retrieve, update, or delete specific data. For example, za mu iya amfani da SQL queries wajen ganin an samu wani bayani a cikin wannan table din, ko kuma an canza wani bayani a cikin table din nan, misali wajen green din nan mai da shi yellow, ko kuma a ce an goge ma wani bayani ko record a cikin wannan table din. So misali shine za a iya cewa select star from TBL ornament where material is equals to wool. So yayi mana selecting, ya nemo mana inda aka
a cikin ya mana selecting a cikin komai da komai na cikin nan daga sunan table din nan ornament wanda shine table din gaba daya, where inda material is equals to wood. Ya nemo mana inda aka ce material is equals to wood. So anan misali akwai material field ne ko ka kira shi da column, ya nemo mana nan wajen inda aka ce wood. Okay, so suka ce the select statement returns all columns for the ornament where the material is specified as wood. So wannan query din ko ce wannan SQL query din zai nemo maka inda aka ce material din nan is wood. So ko da ce material din ya bayyana wajen da akwai wood guda 10 ne, so 10 za su bayyana. In ɗaya ne kamar yadda yake anan, wannan record din shine zai bayyana gaba ɗaya. Okay, so baya ga haka za a ce select ornament ID color category from TBL comment where elf ID is equals to 102. Ya nemo mana ornament ID a cikin ya nemo mana ornament ID sannan kala da kuma category din a cikin table din nan inda elf ID is equals to 102. So bi ma'ana 102 elf ID wanda shine nan zai mana dawo mana da color, ya dawo mana da category, sannan kuma ya dawo mana da ornament ID which is number 3. Now, so abin da SQL yake yi, so ga wanda maybe suke so su ƙara fahimta me SQL yake nufi, akwai bidiyon da na yi yayin gabatar da Python tutorials ina inda na yi bayani game da SQLite 3. Za ku iya duba wannan bidiyon domin ku ga yadda ake kirkiran database a cikin programming na Python, da kuma yadda ake updating, ake retrieving, ake deleting ma record a cikin wannan database. So kamar yadda muke gani akwai another query ko kuma command a ƙarƙashin SQL wanda ake kiran da insert. So select yana maka retrieving ne, yana samo maka bayani, in ma ya printing ɗinsu amma kuma ya amfani da su a wani waje na daban. Haka zalika insert shi kuma yana sakawa ne, yana updating. So zaka iya updating kowane record. Misali za mu iya cewa ya mana selecting where color is equals to green wanda shine nan, sannan ya canza mana ita ya mai da ita let's say yellow or any other color. So that is insert for you. Now, so baya ga haka yana da kyau mu fahimci PHP a cikin wannan wato ainihin room din. Suka ce PHP is a popular general purpose scripting language that plays a crucial role in web development. PHP language ne wanda ya fice a programming language wanda ake amfani da shi ta fanni daban-daban, more especially web development, bi ma'ana hada website, hada back-end on website inda yake da alaka da databases. It enables developers to create dynamic and interactive websites by generating HTML content on the web server and delivering it to the client web browser. So ana amfani da PHP wajen kirkiran dynamic website kamar yadda na bayanin dynamic a baya, sannan da kuma interactive website, bi ma'ana website din da zaka iya magana da su, bi ma'ana zaka yi requestin abu sannan zai dawo maka da abu, ka ƙara requestin abu ya dawo maka da abu. Misali shine wajen authentication din nan, yayin da ka shigar da username da password din kowane account da kake da shi a social networks, kana umartan database din nan ne da ta duba a cikin record din da take da shi akwai sunanka sannan akwai password din nan. Idan akwai wannan bayanai guda biyu to ya login ɗinka, ya shigar da kai zuwa dashboard ɗinka, kuma ya shigar da kai zuwa ga account ɗinka. Okay, so I don't need to go through every single item anan. So ku sani cewa muna da misalan databases daban-daban irin su MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server da kuma SQLite 3 maybe, akwai irin su MongoDB da sauransu, suna da yawa kwarai da gaske. So na wannan misali ne suka dan mana query. Let's assume akwai web server anan, sannan tana running PHP a matsayin back-end ɗinta, akwai PHP file a ƙarshe, sannan kuma ga web browser ɗinka. So yayin da misali mutum ya requesting bayanai, back-end din shine PHP, sannan akwai MySQL which is suna aiki a tare. So in kai requesting abu, PHP yana baka dama kai querying database din. Idan akwai wannan abun zai dawo maka da positive result, in kuma babu zai dawo maka da error ko kuma wani abu makamancin haka. So the most common way for PHP to connect to SQL database is using PHP data object ko kuma kira shi da PDO. So PDO yana taimakon ka wajen connecting din, yayi linking din website din da kuma database din da kuma wato ainihin PHP din. Okay, so bi ma'ana database din in anan ne record din aka ajiye su ko kuma ce ake ajiye su. Okay, so haka zalika akwai MySQLite, akwai MySQL, akwai SQL SRV,
Microsoft SQL Server ko kuma MS SQL da sauransu. Duka wannan misalai ne na database daban-daban. So after establishing a database connection, we can execute command kaza kaza kaza. So I don't need to read everything, za ku iya karantawa saboda ku fahimta. So execute an SQL query kamar haka. Wannan kamar ce variable ne mai suna query, sannan query din nan yana dauke da values cewa select all ko kuma select asterisk from table ornament where color is equals to green. Yes, selecting ya maka retrieving, ya dawo maka da komai da komai a cikin table din nan mai suna table or TBL ornament inda kala take green, ya dawo maka da wannan bayanai din. In sun kai 10 zai dawo da su, in guda ɗaya ne zai dawo da ɗaya. Sannan ya ka creating another variable mai suna result, aka yi assign din SQL SRV query, sannan aka ce con da kuma query din nan. Bai ma'ana wannan just an establishing din connection ne tsakanin maybe backend din da kuma database din. So bayan yayi connecting ya dawo maka da wannan bayanai din. Wannan just simple function ne aka yi amfani da shi. So duka ga bayanan nan da suka yi, sannan akwai user input inda ake baka dama ka iya saka wa'innan commands din. So I don't need to read everything here. So ba tare da wani bata lokaci ba, bari mu danna akan start machine din mu, duba ga cewa mun dan yi bayanin da ya kamata. So zan danna akan start machine. So bayan nan za mu scrolling machine din mu ga nan ta fara. So I think za mu iya accessing abin da suka ce mi a cikin browser. So kada ku manta idan kana amfani da OpenVPN file ne, ka tabbatar da ka kunna shi kafin ka danna akan start machine, ko kuma zaka iya yi ma bayan ka danna start machine. Idan kuma baka da Kali ko baka da OpenVPN, zaka iya zuwa can sama ka danna akan start attack box, wanda akan zai baka dama ka yi run duk wani abu da aka ce a yi in a split screen mode. Now, so having said that, kamar yadda muke gani a nan, misali ne suka ba mu using a website example.thm/ornament-search.php. So a cikin wannan website na example.thm akwai wani folder ko kuma akwai wani file mai suna ornament-search.php. PHP file ne wanda yake baka dama ka iya searching dan abubuwa based on abin da aka yi specifying. In this case muna da parameter mai suna color, aka ce is equals to green. So wannan color din variable ne, zaka iya canza abin da yake nan. As long as muna da question mark sannan akwai parameter din equals to something, so it means you can twist wannan na ƙarshe din. Misali ne suka yi. So suka ce bayan kai issuing wannan query din, sannan ka ce green, wannan zai dawo maka da abin da yake da alaka da color green. Okay, so a ƙarƙashin kwanci a PHP zai maka getting din color ID ko sun ce color parameter ne. Okay, ko kuma color wato ainihin parameter din for that matter. So bayan nan a database din kuma zai yi running wannan query din wanda shine select star from TBL ornament where color is equals to green. Wannan zai dawo maka da duka abubuwan da suka shafi kala green. Okay, now SQL injection. So take in user supplied input give us a powerful ways to create dynamic content, but failing to secure this input correctly. So I don't need to please read everything here, but based on abin da na sani game da SQL injection vulnerability ne wanda yake occurring a cikin web servers, inda ana tweaking ko in ce ana twisting dan duk wani waje wanda ya shafi user input inda zaka iya shigar da bayanai, bai ma'ana kaman wajen search ko wajen rubuta message ko wajen username ko wajen password ko wajen email. Duk wajen da yake a cikin website yana baka dama ka iya yin rubutu a ciki, kai searching ko kai submitting ko kai login ko kai wani abu. Wannan wajen muna kiran shi da entry ko kuma user input field. Okay, a nan za ka iya shigar da bayanai. So a nan wajen za ka iya testing SQL injection ta hanyar bashi wani query din da yake tsammani ko kuma wanda ma baya tsammani. As long as it breaks, ka samu SQL injection. In kuma bai breaking ba, babu vulnerability na SQL injection. So a 2021 muna da injection A03 wanda shine injection a gargashin kamfanin WASP Top 10 Vulnerabilities. Za ku iya duba wayannan game da haka, so we don't need to do everything. So misali SQL injection command ko queries shine kaman kai amfani da quotation or 1 equals to 1 sai kuma kai amfani da dash. So abin da wannan yake shine bayan
maybe wajen username input ya bayyana cewa akwai ka cika wancan bayanai din, so zai kara da or ko kuma 1 equals to 1. so bayan nan zai yi wato ainihin commenting duk abin da ya rage a karkashin wannan query din, ko ce a karkashin wannan statement din. so kamar yadda muke yin suka ce select all from table ornament where color is equals to empty, sannan or 1 equals to 1. so wannan or 1 equals to 1 mun san cewa is true, 1 daidai take da 1, right? so bayan nan zai dawo maka da true, so it means zai maka printing duk abin da ya kasance na wannan value ko variable na color kamar yadda muke gani. bayan nan sai mana commenting duk wani abu da ya zo karshe. so bayan nan sun dan yi bayani game da komai da komai. or is a part of the injection code where or is a logical operator in SQL that allow for multiple conditions. wannan yana baka zaɓin yana baka daman kai testing ɗin abubuwa in multiple condition, bi ma'ana shar'a daban-daban. okay, so haka zalika 1 equals to 1 wannan condition ne, sharadi ne. okay, 1 is equals to 1, ɗaya daidai take da ɗaya, don haka is true, daidai ne kenan. so haka zalika muna dash dash wanda kuma wannan yana serving a matsayin comment ne a cikin SQL kamar yadda muke gani. so color equals to empty, suka ce the or1 is condition the or1 equals to 1 condition is always true, effectively making the entire where condition true for every row in the table. so wannan yana baka abin da yake shine wannan mun san cewa is true, like sharadi ne wanda yake daidai, 1 daidai take da 1, don haka zai dawo maka duk wani possible value na wannan color din, tunda like where din nan da muka ce inda zai kasance is true. so kamar yadda kuke gani ga misali nan suka mana example.thm/ornament/php question mark color equals to quotation ko kuma quote or 1 equals to 1, sai aka yi commenting rest of the clause ko kuma rest of the query. so wannan zai a cikin PHP din zai maka getting duk wani abu wanda ya shafi color, sannan or 1 equals to 1 mun san cewa is true, zai dawo maka da duk wani possible color da muke da shi. so wannan wani siddabar ne da yake faruwa a bayan fage, ba ma iya ganin haka. so a caution around or 1 equals to 1, it's crucial to emphasize the potential risks of using or 1 equals to 1 payload. While commonly used for illustration, injecting it without caution can lead to unintended havoc on a database. When injecting or 1 equals to 1 into a query, the intention is typically to bypass authentication and to return all items in a table by making the condition always true. So yayin da kai amfani da or 1 equals to 1 payload, wannan yana testing duk wani yiwuwan dawo da ko kuma ce bypassing duk wani abu da yake katanga ne tsakaninka da abin da ya kamata ka shigar a cikin wannan user input din. so idan ya kasance yayi breaking, zai dawo da condition din true ko da yaushe. so don haka zai bayyana abin da aka ce ya bayyana. zai iya kasancewa ba lallai color ba, zai iya kasancewa list of usernames ne or any other items a wannan field din ko kuma ce a wannan entry din. However, the risk lies in that you might not be aware of the context and scope of the query you are injecting to. So wani zuwan ba lallai ka san a ina ya kamata ka saka wannan code din ba, maybe shi payload ɗinka da sauransu. So I don't need to do everything. Wani zuwan za ka iya updating, za kuma ka iya deleting based on the SQL query da kai amfani da. So haka zalika akwai other rooms wanda suke bayani muhimmi game da SQL injection. So personally muna da series da muka yi premium course akan bug bounty hunting, mun yi bayani game da SQL injection din da kuma yadda ake samar da su a aikace a other websites. Okay, now so akwai stack queries. I think I don't need to go through all this. So stack queries ka dauka cewa queries ne wanda yake dauke da abubuwa daban-daban, like kamar yadda kuke gani aka ce insert into table, elf id color kaza kaza, sannan ga values din nan, wannan shine id din, wannan shine color din, sannan kuma muna da category, daga ƙarshe muna da material, sannan kuma ga price din, bayan nan kuma dash dash din ne ya mana commenting. So ga yanan testing for SQL injection suka ce mu je IP address din mu, bari na copy shi, then we can paste it in a new tab, then you control V, dan na enter. Wannan zai bude mana bestfestival.thm, bi mana website din best festival.
So kada ku manta ana magana ne akan cewa an yi hacking ɗinsu ko mu ce an yi defacing ɗin site ɗin. So akwai yiwuwar za mu ga abubuwan da ba daidai suke ba based on the information da muka karanta. So bayan nan suka ce za mu ga wannan wait abubuwa mu je wajen search mu ƙara mu yi clicking this sannan mu ƙara value ɗin let's say $30, then we can search about that. So let's do that. So kamar da muke gani ga shi wannan shine bestfestival.thm website din ne kamar da muke gani. So kun ga an cancelin wayansu abubuwa, wannan shi muke kira deface. Kun ga an kakkara wayansu abubuwa ba abubuwan da suka kasance su ne a ainihin site din ba. Haka zalika kun ga an yi wayansu abubuwa daban-daban. So abin da suka ce mu je wajen search, za mu zo mu danna akan start my gift search. Bayan mun danna akai in kuka sa ido a can sama muna da giftsearch.php, wannan shine file din da yake dauke da wannan page din. So a gargashe suka ce mu selecting toys. Bayan mun selecting toys zamu kai shi let's say $30 sai mu danna akan search. So ku sa ido akan URL din kun ga yanzu mun samu another parameter, question mark age equals to child, interest equals to toy, budget equals to 30. So it means based on the search abin da muka yi age in mun ce is child, right? Shi yasa anan ya bayyana child. Haka zalika interest mun ce toys, shi yasa anan muka da toy. Budget kuma shine 30, gashi ya ba mu 30. So can we twist around this wato ainihin inputs? Za mu iya canza wayan nan mu ce maybe budget 30 or 40. Let's try 3. Can we do that? Then mu danna enter kawai. So based on that, we get some an error like we are not able to do that. So let's go back to that 30. Misali, I'm 30, then enter. Let's check. Now again, I downloaded the result anan. Okay. So kun ga da list of abubuwa da suke a ciki daban-daban. So let's go back to abin da suka ce mi. So bayan nan suka ce after clicking search, the website redirects us to a result page with this. So kun ga yanzu ya dawo mana da wannan website din, yayi redirecting mu zuwa shi. Haka zalika an muka koma page din za ku ga the same abin da muke da shi kenan anan. Now let's inject quotes kamar yadda muke gani sun yi anan. So mu yi amfani da wannan code din kamar yadda suke. So let me just copy this, Ctrl C, zan bude sabon tab, sannan zan yi pasting and then enter. So kun ga yin injecting quotation ne anan farko, sannan muka ce an interest equals to toys and budget equals to 30. So mun yi injecting akan wajen age kenan, a madadin child muka sa quote. So kun ga wannan ya muna breaking, ya kawo mu da wani abu like yana ba mu database query error, bai mana akwai error, mun yi breaking din wannan. So wannan quote din da muka saka anan shi muke kira da injection, mun yi injecting din shi, mun yi breaking database din. Okay, so wannan kenan. So let's go back. Me suka ce mi? So gashi ya dawo mana da wannan bayanai din da sauransu. The error we received is a huge breakthrough. So error din da muka samu is a very big security problem. So sannan and it gives us many details of the underlying database management system powering this website and confirms that the user input is unsanitized. So wannan bayanin, wannan error din da ya dawo mana da shi ya ba mu bayani game da abubuwa daban-daban wanda suka shafi database din da take kai. Na farko dai muna ganin kalmar Microsoft, haka zalika idan kuka gani anan muna Microsoft da kuma wasu versions da sauransu. Okay, so you can read everything about what is doing here. So ga code din da aka yi assuming yake running a back end din, bi mana a PHP din. So now bayan nan suka ce a yi injecting column or 1 equals to 1 sai a yi commenting sauran. So let's copy this, bari mu bude a sabon tab, Ctrl V, enter. Let's see whether ya yi breaking din shi. Okay,
So ya dawo mana da result as we can see. Let's scroll down. Wannan result na kamar yana da yawa, so let me just scroll down the group. Maybe you can have something. So abin da wannan query din yake shine let me digest this da kyau. Let me go back to terminal. So control V, amma kafin nan control L. So abin da wannan yake shine muna da wannan shine ainihin website din, domain din kenan, sannan wannan shine file din da yake running, wanda yake dauke da wancan gift search din nan. So result.php shine zai dawo mana da result. Sannan muna da parameter na age, kaman variable ne, muke injecting quotes or 1 equals to 1, which is true. Sannan muke amfani da comment. So wannan %20 din da kuke gani duka space ne. So haka web browser suke interpreting din shi kamar yadda muke gani. So or 1 equals to 1 is true, don haka zai dawo mana da duk wani possible abu wanda ya shafi variable din age. So duk wani abu da yake dauke da variable din age zai dawo mana da shi a matsayin true. Shi yasa muke da wayannan bayanai din. Karshe kuna gani muna da wani flag anan. So ba za mu taba wannan ba, maybe zai mana amfani nan gaba. So let's scroll down. Suka ce calling stored procedure. Please, I don't need to read everything here. Za ku iya karantawa akai. So XPCMD shell. So XPCMD shell, I think idan muka karanta last paragraph din nan suna magana ne akan Microsoft SQL Server tana da XPCMD shell. Is a specific command that allows for executing operating system calls. So shi wannan XPCMD shell command ne wanda yake baka dama ka iya executing operating system commands irin su kamar misali yanzu ina nan zan yi control C, in clear command ne, in ls command ne, in pwd shi ma command ne, right? So XPCMD shell function ne ko kuma command ne a cikin Microsoft Server wanda yake baka dama ka executing command na operating system din, bi ma'ana Windows kenan. So that is that. Suka ce is a system extended stop procedure in Microsoft SQL Server that enables the execution of operating system command. You can read everything there. So please, this is taking time. We don't need to do everything. Suka ce mu je wannan target din a wajen gift result, wajen age din nan mu executing wannan command din gabaki ɗayan shi. Wannan shine SQL command din mu da zamu executing, wanda in na fahimta daidai exec sp configure sannan showing advanced option with value 1 ya yi reconfiguring din shi, bayan nan ya kara wato ainihin executing XPCMD shell, bayan nan kuma ya kara reconfiguring. So let's copy this everything and control C. Zamu bude sabon tab, we can paste this, we click enter. Bari mu ga me zai dawo mana da shi. So wannan ba wani abu da ya dawo mana da shi specifically, yana sa mana your search returns no result, amma akwai abin da ya shine ya ji ya mana reconfiguring din wancan XPCMD shell din a cikin web, bi ma'ana a cikin database din wannan website din MySQL server din nan, right? Ya mana activating din shi in na fahimta daidai. So ya maka configuring ko in ce reconfiguring ɗinta kai tsaye. By requesting the URL with this parameter, we should be able to execute the stack queries and enables the XPCMD shell procedure. So bayan mun execute wannan a sabon tab din can, abin da shine yayi enabling, ya kunna mana XPCMD shell. So it means now we can run system commands based on one XPCMD shell din. So haka zalika a remote code execution ne zai auku. Let's confirm if we have remote code execution by attempting to execute setutil.exe on the target machine. This command is a native Windows command line program installed as part of the certificate service. Please, we can read through everything here. Akwai MSF Venom wanda zamu amfani da shi wajen kirkirar reverse shell. Bi ma'ana zamu kirkira payload ne wanda zai mana calling from watching target machine din zuwa kunci target website din zuwa machine din ta hanyar amfani da Metasploit. So you can read through everything. MSF Venom is a command line payload generation tool. It's part of the Metasploit framework, widely used penetration testing and ethical hacking set of utilities.
MSF Venom is explicitly designed for payload generation and can be used to generate a Windows executable that, when executed, will make a reverse shell connection back to our attack box. We can now run the following command on the Kali machine or the attack box. So I'm here generating one command, then you Control C. I'm put the terminal number. I think let me full screen this clear. So now then you Control V. So abin da zamu canza anan shine IP address mu. So IP address ina is 10.9.47.29. wannan shine IP ina. Na san haka ne na IPA ina da ton 0 bayan na run open VPN file ina, so ina da wannan IP address din kamar yadda muke gani. So baya ga haka I think abin da kawai zamu canza kenan. So wannan zai mana generating din payload na Windows x64 bi ma'ana 64-bit Windows. Ya mana generating din payload mai suna shell reverse TCP, sannan with the IP address bi ma'ana listening address wanda zai sauraro wannan connection din shine local machine dina a port 444, sannan file format shine exe executable kenan, output din shine reverse.exe. zai mana saving din shi a matsayin reverse.exe. zan danna enter domin mu jira shi ya kirkira mana hakan. So bayan nan za mu scrolling down, suka ce ga yanda zaka samu IP ɗinka a cikin terminal, you can do that. So baya ga haka za mu starting Python web server a cikin machine ɗinmu. So mu ce python 3.m http.server a port 8000 bi ma'ana in muka kunna wannan za mu iya accessing maybe wannan port din a cikin local machine ɗinmu daga wata computer din remotely, ko kuma za mu iya mun buɗe wani window ko in ce wani kofa wanda wani zai iya connecting zuwa ga machine ɗinmu a wannan port din na 8000. So bayan nan suka ce we can execute this command gaba daya, amma mu tabbatar da wajen nan mun yi replacing IP address ɗinmu sannan ga port ɗin da yake wannan. So amma kafin nan dole sai mun yi running wannan command ɗin. So I think bayan wannan ya gama, a yanzu bai gama ba, gashi na ya gama. Okay, so in ls yanzu muna da reverse.exe wannan shine payload ɗin da zamu yi uploading a cikin wancan website. So kafin nan zan yi Control V ɗin wancan command ɗin shine python 3.m http.server a port 8000 dan na enter. So yanzu kai tsaye mun bude wani window a cikin wannan computer ɗin tamu ta yadda kowa zai iya connecting ɗinmu with our IP da kuma port 8000. So slash it means za su iya accessing wannan file ɗin da kuma wannan file ɗin. So let's go back sannan mu koma cikin abin da suka ce mi. So zan copy wannan gaba ɗaya sannan zan yi splitting terminal, bari na zoom in sannan zan yi Control V. So abin da za mu canza a nan shine IP address ɗinmu. Zan goge shi shine 10.9.47.29 shine IP dina. So bayan nan ban bukatar in canza wani abu again, kawai zan kofa gaba daya Control C, sannan zamu koma browser mu bude sabon tab. Za ku iya bude shi a ko ina inda kuke so. Abin da yasa nake bude a different tab saboda kowanne abu za ta iya wasu tambaye mu akai. So zamu Control V mu danna enter. So abin da wannan command din yake shine yana mana downloading, yana mana uploading din wannan file din da muka kirkira reverse.exe. in kun lura ga connection ya yi taking place, ya ce one IP address, wannan IP address din target ɗinmu na bestfestival.hm ya yi accessing din wannan file din na reverse.exe, sannan status code din is 200 using the HTTP protocol version 1.1. so it means mun yi uploading wannan reverse shell din a cikin wannan company din, ko a cikin wannan server din ta MySQL. So bayan nan let's check me suka ce mi. So like kai tsaye kun ga wannan connection din yayi taking place. Sannan mu iya Control C domin mi auto ainihin kulla Python web server din nan. Let me go back, zan yi Control C sannan zan yi clear, ta gama amfani. So bayan nan zamu yi netcard akan 444 Control V. Netcard yana baka dama kai connecting back to remote computers, bi ma'ana daga wata computer zaka iya saurare, kana nan kana saurare kamar yadda yake tag L listing, N for namanta N, V kuma shine verbose, sannan P for port din shine 444. Amma dan enter. So kun ga ya ce mana listening on any akan port 444.
so yanzu yana sauraron connection. So baya ga haka suka ce mi executing wannan command din. So let's go Control C, mu bude sabon tab, then Control V. Abinda wannan yake shine zai maka executing wancan XP-CMD shell, bi ma'ana bayan mi activating a baya yanzu zamu kokari mu amfani da ita domin ya mana connecting kai tsaye a cikin Windows din with this file da muka dora. So zan danna enter. Za ku ga cewa ba lalle ya mana wani abu specifically ba, amma muka koma terminal din mu akwai yiwuwar netcard din nan ta karba connection daga wannan web server din zuwa wato ainihin terminal namu. So ga yanan da yana budewa, bari mu jira. So it seems ba wani abu da yake taking effect. In na koma baya kun ga cewa yanzu mun riga da mun yi connecting zuwa ga wannan target operating system din Windows ne kamar yadda muke gani. Za mu iya pwd zai mana printing working, okay, get cwd, get current working directory, I think. What? Get gcwd. Okay, so na manta command na, amma in muka yi cls kun ga okay, clear screen ma baya yi. What? So let's check. Bayan nan me suka ce mi yi connecting, zamu iya running who am I, ya ce mana NT server MySQL, mu ne MySQL. So SQL Express shine take running a cikin wancan machine din. So yanzu mun yi hacking din database din, muna cikin ta kai tsaye, zamu iya ganin files, zamu iya downloading, zamu iya sarrafa wasu abubuwa, zamu iya elevating privilege tunda mun riga da mun gaining initial access. Suka ce restore the data, sannan zamu iya restoring website din ya koma normal. So let's quickly go back to that. So kamar yadda kuke gani kai tsaye sun tambaye mu manually navigate to the first website to find the vulnerable search form. What is the first web page you come across that contains the gift finding feature? Wannan tambayan farko kenan. So answer shine /giftsearch.php. ta yana gano hakan shine a search din mu na farko muka goge komai da komai, muka koma iya IP address din kuma iya website din, za ku ga cewa ya kai mu website din da aka yi defacing. What is happening? So wannan shine website din. So sun tambaye mu je wajen da yake ba mu dama maga search form inda zaka iya searching, but they call it gift search kenan ko nan wajen. So bayan mun danna za ku ga cewa yanzu muna da giftsearch.php, shine /giftsearch.php. anan ne muka samu an samu anan kamar yadda muke gani. Suka ce analyze the SQL error message that returned what ODBC driver is being used in the back end of the web server. So muna da ODB server driver 17 for SQL server. So wannan shine error din da muka samu. Bayan mun yi injecting wannan quotation a sama, shine da mana da error wanda yake dauke da Microsoft ODB driver 17 for SQL server. Anan muka samu wannan ansa din. Haka zalika suka ce mu inject 101 condition into the gift search form. What is the last result returned in the database? Shine wannan flag din. Don ba ku manta ba kamar mun yi shi a baya, let me open that. Shine wannan, okay. Kamar yadda muke gani bayan mun injecting code or 1 equals to 1 dash shine da mana da list of duk wani abu wanda yake dauke da parameter din age a cikin back end din. So anan muka samu wannan flag din. Suka ce what is the flag in the node file gradle left behind on the system? So ga flag din nan. Flag din taya muka samu shi, kada mu manta mun samu access zuwa ga machine din. Zamu iya cewa cd ... dir. So in na ce cd maybe /users dir, muna da administrator, muna da public. So zan ce cd into administrator, na danna enter, yanzu mun shiga administrator na dir. Muna da folder daban-daban. Muka ce cd desktop, and we get anything, na ce dir. So anan muna da note.txt. So zan iya more akan note.txt ko kuma zaka iya type
akan note.txt. wannan zai baka bayanai game da note shine, hey hacker, I received your Bitcoin payment. Thanks again for speedy transaction. Kaza. So amma dai a ƙarshe ga flag muna gani. So anan ne na samu wannan flag din. Okay. So suka ce, what is the flag you receive on the home page after restoring the website? So ta yaya zamu iya restoring website din shine zamu koma can sama. Akwai inda suka ce zamu iya restoring website din. I think sun faɗa anan. If you need to revert the changes back to the original site for any reason, just run the restore website.bat from the same directory. So it means anan muka dir muna da restore.bat. So zamu rubuta restore_website.bat. na danna enter. So ga yana mana restoring, ya ce mana removing all files and folder from this directory. Website restoration complete. Please refresh the home page index.php page to see the changes to obtain your flag. So yanzu muka koma ainihin search wannan din page din, mu goge wannan path din ko file na ainihin back to the root folder ko mu ce root website. za mu ga flag din mu anan tunda mun yi restoring, zai goggoge mana duka wannan defaced bayanai din. So gashi nan yana bayyana mana kamar yadda muke gani. So ga flag din mu ta karshe anan ne muka same ta. So kun ga cewa yanzu website din mu ya dawo fully, zai iya aiki ba tare da wani deface da aka yi ba. So wannan shine SQL injection. So duka a nan wannan room din ya dakata. In kun lura suka ce, if you enjoy this task, feel free to check out software security module domin a ƙara fahimtar abubuwa daban-daban. So zan danna akan shi domin ku ga abin da wannan module ne ya kunsa. So amma in kun sa ido za ku ga cewa mun dan yi bayanai sosai game da SQL injection, sai dai ba lallai ku fahimce shi completely anan ba, amma za ku iya bincike kuma ku ƙara duba wannan room ɗin da suka ce domin ku ƙara fahimtar SQL injection gaba ɗaya. So akwai OWASP Top 10 2021, akwai other OWASP da sauransu, akwai SDLC shi ma free ne, za ku iya zuwa ku yi testing, introduction to DevOps da sauransu. Na'am, so yan uwa duka insha Allah anan zamu dakata game da wannan bidiyon. Idan kai sabon zuwa channel mai albarka, muna banka da ka taba mana subscribe button, ka danna alamar kararrawa, ta hanyar haka ne za a sanar da kai duk lokacin da muka dora bidiyo. Idan ka kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonka da kai sharing wannan bidiyon zuwa ga yan uwanka, abokananka domin su masu amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun wani kuskure kaga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓa mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Da wannan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.